Good afternoon. Ladies and gentlemen, please be seated now. So, ladies and gentlemen, we will continue now our meeting of the Foreign Affairs Committee. I would like to welcome all colleagues here present in the room and also all colleagues who are connected remotely in front of their video and computer screens across our continent. Before I welcome our guest speakers, let me first make an important internal announcement for this committee. Since the 16th of September, that means just a few days, we have a new head of unit in the Secretariat who's taking care of this Foreign Affairs Committee. I would like to officially welcome in his new position Mr. Adolfo Barbera del Rosal. If you could just stand up for a moment, a warm welcome. So, Mr. Barbera del Rosal will be sitting up front next to me. He has worked for many years in the European Parliament. The last 10 years he worked in the Econ Committee as head of the Secretariat and later in the Policy Department. And he was seconded to Michel Barnier's team for the withdrawal agreement negotiations with the UK government. So looking forward to a good cooperation and pleased also with all the political representatives in this Parliament. Now, colleagues, we start this afternoon's session with a discussion on the situation in Belarus. It is a topic that remains at the top of our agenda. This part of the meeting is being held in an extended format, jointly with the Subcommittee on Human Rights and in association with the delegation to the Euronest Parliamentary Assembly and the delegation for relations with Belarus. I would like to welcome you all, both here in Brussels and in front of your screens, especially Maria Arena as chairwoman of DROIT, Andreas Kubilius for our Euronest colleagues, and Robert Biedron, who chairs the Belarus delegation. Let me also welcome the large number of interested people following us on the web stream for this meeting. I hope that we also have viewers in Belarus. Please note that for this discussion we do have interpretation in Russian language. During the plenary session last week, the European Parliament held a debate on Belarus with the Vice President of the Commission and the High Representative, Josep Borrell. We also adopted a resolution on the situation in Belarus. The situation in Belarus, for us as the European Parliament, is very clear. We reject the results of the so-called presidential elections that took place in Belarus on the 9th of August, as they were conducted in flagrant violation of all internationally recognized standards. We will not recognize Mr. Lukashenko as president of Belarus once his current term of office expires. The European Parliament condemns, in the strongest possible terms, the Belarusian authorities for their violent repression of peaceful protests for justice, freedom and democracy in the wake of the fraudulent presidential elections. Mass arrests once again took place this weekend, brutally targeting the participants of the women's marches on Saturday, yesterday's March of Justice in Minsk and other demonstrations across the country. The violence must be stopped immediately. All persons detained for political reasons must be released immediately and unconditionally, and all charges against them must be dropped. We strongly support sanctions of the EU against individuals responsible for the falsification of election results and the repression in Belarus, including Mr. Lukashenko. We support the calls by the Belarusian people for the organization of new, free and fair elections to take place as soon as possible under international supervision led by the OSCE, ODIHR, and in accordance with internationally recognized standards. Mass protests are taking place in Belarus because the people reject the official elections results as blatantly falsified. They regard Sветlana Tihановskaya as the true winner of the presidential election. Her candidacy was the catalyst that woke up and united the nation. Her personal courage and sacrifice continues to be an inspiration for many,
both in Belarus and abroad. She continues to be the voice expressing the demands of the majority of the Belarusians who voted for her and who continue to defy the authorities trying to silence them. Ms. Tsikhanouskaya, it is a great honor to welcome you to our meeting today. This is your second appearance before this committee. Already on the 25th of August, you joined us via video link from Vilnius and made a statement during an extraordinary meeting of AFET, which was devoted to the situation in your country. I'm grateful that you accepted our invitation and agreed to attend our meeting in person. What Belarus needs now is a peaceful and democratic transition of power as a result of an inclusive national dialogue. We welcome the Coordination Council, which was initiated by Ms. Tsikhanouskaya to act as a temporary institutional partner in this dialogue process. It represents the people who are demanding democratic change, and it is open to all political and social stakeholders. However, the Lukashenko authorities responded to the creation of the Coordination Council with persecution and intimidation. Out of 7 members at its presidium, only the 2015 Nobel Prize in Literature laureate Svetlana Tihановskaya reigns free and in Belarus. Serious concerns regarding her safety persist despite the exceptional support she has received from European diplomats. 4 members, Lilia Ulasava, Maxim Znak, Zachary Dielowski and Maria Kolesnikova, have been arrested. We demand that they are released immediately. I'm very pleased to welcome to our meeting the remaining 2 members of the Presidium of the Coordination Council. There's Volha Kavalkova, who is with us also this afternoon. A warm welcome to you too. And connected remotely, I understand, from Warsaw is Pavel Latushka. Due to threats and harassment by the authorities, Ms. Kavalkova and Mr. Latushka were also forced to leave Belarus but are continuing their activities from Poland. Ms. Kavalkova is with us today, and Mr. Latushka is, as I mentioned, joining us per video link. That's all from my side. We today have the unique opportunity to hear the views of key members of the opposition who are continuing their struggle for democratic change in Belarus. I would therefore like to give the floor first to you, Ms. Tsikhanouskaya, for 10 minutes, then the floor to Volha Kavalkova for 10 minutes, then the floor to Pavel Latushka for 10 minutes, and then we will have a round with representatives of the political groups and further colleagues, and at the end, Maria Arena for Droit will conclude our meeting. Ms. Tsikhanouskaya, the floor is yours. Thank you so much. I'm so honored to be here. Thank you for having me in this institution, and I want to use this time to tell you our story and to tell you about our expectations. First of all, looking at me and at all these people, you have to understand that we have been living for 26 years under the pressure of regime of dictatorship. All these years, we were afraid. All these years, we were sleeping. But now, Belarusian people have woken up. And 7 weeks in a row, every day, we are going out for demonstrations. These people protest against falsified elections, against one person usurped the power. But our peaceful protesters were met with violence. In the prisons, they were tortured, harassed, and raped. Some of them were killed just for their will
to live in a free country. But our fight is only a fight for freedom, for democracy, and for human dignity. Let me emphasize once again, Belarusian uprising is not a geopolitical revolution. It's not anti-Russian or pro-Russian. It's not pro-European or anti-European Union. It is a pro-Belarusian revolution. It's democratic revolution. Our protest is exclusively peaceful and non-violent. We have an example to the world on how to fight for freedom and democracy. Our movement, led by women, is horizontal and grassroots. This summer, a new Belarus emerged. Belarus the world has never seen before. We have opened a new chapter in our history. The new Belarus will be based on the rule of law. In the new Belarus, we will not tolerate state violence and falsified elections. New Belarus is a reliable partner and country respected in the world. My strategy of victory doesn't change since the election campaign. We demand only 3 basic things: release political prisoners, stop police violence, and conduct free elections. To initiate a new elections, I have created National Coordination Council. This council aims to be the platform for dialogue. The dialogue does not start only because of Mr. Lukashenko. Lukashenko doesn't want to talk to Belarusians. He doesn't want dialogue. Instead, he continues to crack down, arrests peaceful protesters, intimidates journalists. Members of the council were prosecuted, jailed, and forced to leave Belarus. Lukashenko hopes that our protests will fade out, but we will protest as long as it's needed, for weeks, months, and even years to come, if necessary. Belarusians will no longer be hostages of Lukashenko's regime. We will no longer live in his prison cell. We will never come back to the state we used to live for 26 years in. Only the pressure will force the regime to have dialogue with people. This is why we continuously and peacefully protest. We stick with non-violent discipline, and we want to keep it such. At the rallies, people are chanting, "Go away, tribunal and freedom." The people of Belarus will never recognize the results of the election of August 9. Lukashenko lost the remains of his legitimacy and public support. He desperately clings onto power, and he threatens us with war. The police loyal to him feel impunity and organize public punishing operations. I will never forget the voices that I heard near Krestina prison, where detainees were imprisoned, were raped, were tortured. And for you to understand, this is happening in the middle of Europe in 2020. So I appreciate your efforts to help us with basic things: to recognize Mr. Lukashenko illegitimate, to release political prisoners, to introduce individual sanctions against
all individuals involved in the election falsifications and political crackdown. The resolution of the European Parliament adopted last week was an important step forward. I think it was one of the most important decisions in the history of modern Belarus. I'm thankful you recognized the National Coordination Council, initiated by me, as the only legitimate body responsible for overseeing a peaceful transition of power. Please consider creating an international coalition to facilitate negotiations between Lukashenko and the Belarusian people represented by the National Coordination Council. I'm also asking you to demonstrate solidarity with the people. Support Belarus civil society and media organizations that remained under constant pressure by authorities. Consider criminal investigation against those individuals involved in human rights crimes in Belarus, such as rapes and tortures. I have compiled the list of people who participated in the brutal crackdown. Sanctions against them can be adopted under European Magnitsky Act. I ask you not to finance the dictator regime and switch Belarus programs from state to non-state actors. I also ask to reconsider partnerships with state organizations close to Lukashenko. Finally, and most importantly, I call on you to work together with us toward a free, fair, and transparent election. Elections should pass in accordance with international standards and under the supervision of local and international observers. Every country should respect the sovereignty of Belarus. Any external interference aiming to undermine new democratic elections or support the current illegitimate regime is unacceptable. But let's remember, standing up for human rights and democracy is not an interference into internal affairs. I hope one day democratic Belarus will become an inspiring example for others. Together, we can create this new Belarus that is admired in the world. We stand and will stand united because our future is at stake. We ask you to stand united alongside the Belarusian people. We need your support. Живи Беларусь. Thank you. Thank you so much, Ms. Tihановskaya. We will now move on to our second speaker, Olha Kavalkova. For 10 minutes, the floor is yours. I speak Russian. Дорогие друзья, коллеги, большое спасибо за приглашение, спасибо за возможность выступать перед вами от имени Координационного совета и всех белорусов, которые сегодня отстаивают демократические ценности и независимость Беларуси, выступают за восстановление законности и справедливых результатов выборов в нашей стране. Я родилась в Беларуси, и это лучшая страна в мире. Я горжусь своей страной и тем, что я белоруска. К сожалению, действующий режим закрыл для вас границу. Вы не можете попасть в Беларусь, чтобы увидеть
и почувствовать, что у нас происходит. Но я могу сказать, что в Беларуси рождается настоящая европейская нация. Это нация граждан, которые берут ответственность за судьбу и будущее своей страны. Сегодня тысячи, сотни тысяч белорусов становятся лидерами перемен, противостоят насилию и беззаконию со стороны режима Лукашенко. Аресты лидеров сопротивления не могут остановить процесс перемен в нашей стране. Просто потому, что на смену брошенным в тюрьмы приходят новые лидеры. Ответственность граждан за свою страну является основой для устойчивых и надежных демократических преобразований. У режима нет шанса вернуть нашу страну в спячку. Эти перемены не остановить. Ни расстрелами людей на улицах, ни арестами, ни штрафами и запугиванием. В попытке удержать власть Лукашенко раз за разом переходит границы человечности и пытается растоптать человеческое достоинство. Вчера в Гродно бандиты в масках силой затянули в автозак женщину на 8-м месяце беременности. И это не единичный случай подобной жестокости. Власти дошли до того, что грозят отбирать детей у тех, кто борется за перемены в нашей стране. Сложно представить, что такое возможно в Европе в 21 веке, как и выдворение из страны политических оппонентов. Меня белорусские власти сначала арестовали, а потом насильно вывезли из своей страны. И сейчас я хочу воспользоваться возможностью, чтобы попросить вас поддержать тех, кто сегодня находится в тюрьмах, в условиях, которые можно приравнять к пыткам. Это Павел Северинец, Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Мария Колесникова, Максим Знак, Татьяна Коневская и десятки других белорусов, которые по ложным обвинениям стали заложниками режима. И эти нормы стали возможны только из-за режима Лукашенко. Но этот бесчеловечный режим уже давно стал бы историей, если бы он не получал поддержку извне. Для европейцев услужливые дипломаты представляли Лукашенко в качестве единственного гаранта независимой Беларуси. Но именно Лукашенко подписал союзный договор, втянул Беларусь в военный блок с Россией, уничтожал белорусскую культуру, язык и образование, арестовывал и бросал в тюрьмы патриотов Беларуси. С другой стороны, долгое время Лукашенко пугал руководство России мифической угрозой со стороны Запада. За это режим получал кредиты, дипломатическую, информационную и другую поддержку. Он и сейчас пытается это сделать. Но, по всей видимости, Лукашенко уже порядочно надоел Кремлю. Мы слышим, что руководство России подталкивает бывшего президента Беларуси к конституционной реформе. Но белорусский народ уже сделал свой выбор. И этот выбор не в пользу Лукашенко. Светлана Тихановская является избранным лидером белорусского народа. Она и Координационный совет неоднократно говорили, что готовы к диалогу с бывшим президентом о мирной передаче власти. Но всякий раз Лукашенко отвечал дубинками, арестами и уголовными делами. Конституционная реформа при Лукашенко невозможна. Для ее проведения бывший президент должен уйти в отставку. Лукашенко просто не способен к диалогу со своим народом. И он это демонстрирует на протяжении всего периода своего правления. На этих выходных сотни, в очередной раз мирных демонстрантов, сотни тысяч, вышли на улицы городов, в столице, в крупных и небольших городах. И вместо диалога Лукашенко снова их избивал, задерживал и арестовывал. Но заставить белорусский народ молчать и подчиниться он уже не в состоянии.
Никто сейчас не может сказать, когда рухнет режим Лукашенко. Но все знают, что он обязательно рухнет. Против бывшего президента восстал весь народ Беларуси. Сейчас даже в вертикали и среди силовиков идут разговоры. Многие уже уволились или планируют уволиться. Лукашенко вынужден тратить последние бюджетные средства на концерты для чиновников и зарплаты для силовиков. Но эти средства скоро закончатся, а вместе с ними и лояльность последней опоры бывшего президента, силовиков. Власти выдворили меня из страны, но это ничего не меняет. Сегодня я прошу о тех людях, кто остался и продолжает борьбу в нашей стране. В первую очередь помощь необходима именно им. Мы просим вас вспомнить положение Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом при посредничестве ЕС, США и России. В случае обеспечения предметного диалога Европейский Союз должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократическому избранному правительству Беларуси. А уже сегодня можно вести разговоры об отмене виз для простых белорусов. Это была бы хорошая помощь. Мы просим вас подготовить пакет помощи для демократической Беларуси. Режим Лукашенко довел экономику страны до ужасного состояния. Новому демократическому правительству понадобится международная помощь для этого, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса. Сейчас необходимо настоять на немедленном освобождении всех политических заключенных. Все случаи убийств и пыток мирных демонстрантов должны быть тщательно расследованы независимой комиссией, в которую входят представители белорусского общества и международные эксперты. Просим вас также о незамедлительной реакции на каждое нарушение прав человека в Беларуси, на каждое увольнение и арест по политическим мотивам. Также важны точечные экономические санкции в отношении лиц, ответственных за насилие над мирными гражданами, а также бизнес, который финансирует пропаганду и репрессии. Вся возможная помощь, которая предоставляется международными институтами для Беларуси, должна контролироваться гражданским обществом. Эта помощь не должна способствовать укреплению аппарата насилия и пропаганды. Только независимые медиа и гражданское общество способно осуществлять эффективный контроль над тем, чтобы помощь шла в соответствии с декларируемыми высокими целями. Также мы просим вас провести слушания по ситуации в Беларуси в своих национальных парламентах. Беларусь должна быть в повестке всех демократических стран. Александр Лукашенко утратил власть и не должен рассматриваться как глава государства или официальный представитель Республики Беларусь на международной арене с 5 ноября 2020 года. Все подписанные договоры или заявления бывшего лидера должны быть признаны недействительными. Я благодарю вас за внимание, благодарю за вашу поддержку и солидарность с белорусским народом. И живи Беларусь! Thank you, Ms. Kavalkova, for your statement. And now I finally give the floor to Mr. Latushka, who is connected in Warsaw, hopefully. Dear sir, could you please press the speak button? Thank you. Добрый день, уважаемый господин председатель, уважаемые члены Европейского парламента, члены комиссии по иностранным делам. К большому сожалению, наш диалог проходит в крайне тяжелые для моей родины времена. Как белорусский дипломат, проработавший в системе Министерства иностранных дел более 20 лет, хотел бы отметить, что вместе с европейскими партнерами
белорусская дипломатия верила в возможность внутренней трансформации, эволюционного развития, экономических реформ, развития политических институтов Беларуси. Но все мы глубоко заблуждались. Наши мечты и устремления сегодня на улицах белорусских городов беспощадно уничтожаются ОМОНом и спецслужбами. Власть во главе с уходящим президентом не хочет слышать свой народ. Она продолжает его уничтожать. Ключевыми словами в моем сегодняшнем выступлении будут репрессии и солидарность. После небывалых фальсификаций на президентских выборах в августе этого года граждане Беларуси более месяца выходят на улицы с мирными протестами. В ответ власть уже задержала около 12 тысяч граждан. 7 погибло. Есть пропавшие без вести. По данным правозащитников, подано более 1800 заявлений по задокументированным фактам насилия со стороны милиции. Сотни людей вынуждены выезжать в Литву, Польшу и Чехию за оказанием медицинской помощи. В 21 веке впервые в истории появились беженцы из Беларуси. Около 800 человек уже находятся в Литве и Польше. Только в прошедшие выходные на манифестациях было задержано около 900 человек. На субботнем марше женщин, по официальным данным, задержано 420 женщин и девушек. Власть не жалеет беременных и пожилых. Никого. В Беларуси перестала действовать Конституция, правосудие. Институт защитников, адвокатов практически утратил свой смысл. В Беларуси не работают нормы процессуального права. Закон в Беларуси не работает. Недавно и сам уходящий президент это подтвердил, выступая перед работниками прокуратуры, заявив, что нам сейчас не до законов. Именно поэтому власть тысячами бросает за решетку граждан и не возбуждает ни одного дела против виновников насилия. Вы можете такое себе представить в любом из европейских государств. Как бы ни старались пропаганда, именно действия силовиков сравнивают с нацистским гестапо. Именно материалы государственных СМИ сравнивают с геббелевской пропагандой. Парадокс. Страна, пострадавшая от фашизма в прошлом веке, вновь столкнулась с этой мерзостью в 21-м. Все понимают, что сейчас Лукашенко интересует только удержание власти любой ценой, в том числе ценой человеческих жизней и судеб. Он одержим властью. Поэтому наш изначальный посыл остается неизменным, и это не может стать предметом торговли. Остановить насилие, освободить политических заключенных, а их уже более 250. Требование белорусского общества также начать диалог и назначить новые выборы. Важно, что в своей резолюции Европейский парламент подтвердил эти ожидания белорусского общества. Но нельзя уйти в сторону бесконечных дискуссий о конституционных реформах. Это вся попытка заболтать ситуацию. Один пример. Власть также уничтожает белорусский дипломатический корпус. После августа 2020-го репрессиям подвергнуто более 40 белорусских дипломатов. Но это касается работников практически всех сфер функционирования государства: экономики, культуры, образования, медицины, спорта, масс-медиа и так далее. Власть в прямом значении этого слова просто обезумела. За гражданскую позицию наказывают десятки тысяч людей. Теперь о солидарности. При всей своей необъяснимой, бесчеловечной жестокости власть не учла одно. Белорусы вновь стали народом нацией, нацией солидарности. Белорусы объединились. Сотни тысяч, миллионы выходят на мирные протесты. Созданы фонды помощи репрессированным, пострадавшим, незаконно уволенным. Белорусы ежедневно проявляют солидарность, и этой солидарности боится власть.
Власть обвинила представляющую общество платформу Координационный совет в том, что он нелегитимен, возбудила уголовные дела, арестовала многих членов. Но уже около 400 тысяч белорусов в интернет-опросе «Голос» поддержали легитимность и действия Координационного совета. Народное голосование продолжается. Как представитель Президиума Координационного совета подтверждаю, что Совет готов к активному участию в достижении выхода из глубокого внутриполитического кризиса в Беларуси. Как гражданин Беларуси я не могу радоваться тому, что вы планируете ввести санкции. Но белорусское общество ждет оценки в отношении тех, кто творит беззаконие в Беларуси сейчас, которые избегают ответственности внутри Беларуси за насилие в отношении безоружных, за грубую фальсификацию выборов. Но ваша оценка действий таких лиц – ваше право, но оценка должна соответствовать чаяниям белорусского народа. Вы полагаете возможным увидеть в парижском кафе или на австрийском лыжном курорте, а может на пляже в Испании, судью или прокурора из Беларуси, которые осудили человека в течение 10 минут, следователя, который не возбудил уголовные дела в отношении преступника, милиционера, который ударил наотмашь в лицо женщину? Может быть, вам будет приятно быть рядом с тем, кто стрелял в журналиста или умышленно не пускал людей по нужде, что вынуждало их ходить под себя, или стрелял на поражение в поднявшего руки манифестанта, а может того, который ставил дубинкой на колени в участке милиции молодого парня, а потом добивал его, чтобы он лег лицом в землю. Вам будет приятно находиться рядом с такими людьми? Решаете вы, не мы. А может, вы позволите тратить деньги Евросоюза в ЕС тем, кто это все финансировал? Первое. Те, кто творит беззаконие в Беларуси сейчас, должны понимать, что они понесут ответственность за свои паскудные действия в отношении безоружных. И эта ответственность не может носить символический характер. Мои коллеги по Президиуму Координационного совета и еще 250 политических заключенных не выйдут на свободу без однозначной и принципиальной позиции Европейского Союза. Опять-таки, возможно, твердая позиция Европы приведет к тому, что в Минске наконец-то проявят минимум уважения к вам и начнут отвечать на звонки из Германии, Франции или другой страны. Беларусь уже на краю экономической пропасти. Именно действующая власть годами вела к этому краю. Белорусы готовы терпеть и преодолевать сложности, если будет надежда на перемены. С этой властью ни надежд, ни иллюзий. Второе. Новая Беларусь должна рассчитывать на позитивную повестку. Мы приветствуем разработку плана Маршалла для Беларуси, но его должна поддержать вся Европа и, возможно, партнеры в США, Великобритании и Канаде. План должен быть комплексным. Третье. Параллельно Координационный совет представит в ближайшее время антикризисную программу для нашей страны, которая будет осуществляться одновременно с реформой государственного управления и местного самоуправления. Подчеркну, каждый день, неделя, месяц существования этой власти значительно увеличивают глубину предстоящего падения и издержки выхода из кризиса. Я вынес за скобки в своем выступлении Россию. У российской стороны пока, к сожалению, особая позиция – не замечать и не слышать белорусское общество. Никого, кроме Лукашенко, несмотря на то, что он неоднократно обманывал Россию. Особенно ярко это проявилось в преддверии выборов. Убежден, что другого пути нет. И наши российские партнеры, прежде всего в интересах сохранения дружеских отношений, прислушаются к голосу белорусского народа. Мы не заинтересованы дружить с Россией против ЕС, так же, как и у нас нет интереса углублять отношения с ЕС против России. Стратегия отношений с Россией неизменна. Стратегия на углубление отношений с ЕС справедлива. Мы уверены, что решительными и однозначными действиями через солидарность мы остановим маховик репрессий, и Беларусь станет на путь эволюционного развития. Благодарю вас. Thank you also to you, Mr. Latushka.
We have now heard our three guest speakers from Belarus. Colleagues, the structure will now be the following. I will give the floor in total to 11 colleagues, and we are following a structure which was agreed with the political groups. First, I will give the floor to the two delegation chairs, Andreas Kubilius and Robert Biedron. Then we will have one round of speakers, one per group, and the last colleague speaking will be the standing rapporteur for Belarus, Petros Ostrevichus. Please stick to the 2 minutes, and then we will either have some final reactions from Ms. Tsikhanouskaya before Maria Arena will conclude our joint meeting. So, Andreas Kubilius is the first for 2 minutes. Thanks a lot, Mr. Chairman. Dear Svetlana Tihановskaya and dear colleagues, I would like to say that there is no more important things which are happening now on the European continent than revolution in Belarus. You have been very diplomatic, I would say, dear President-elect, in your reluctance to make any critical remarks to the international community for quite a passive reaction to the brutalities and blatant human rights violations back in your country. Europe stands together with the brave and courageous people of Belarus, but we need concrete actions from EU side, not only statements. As you have seen, European Parliament overwhelmingly supported the resolution on Belarus. There was a huge majority. And I think that Parliament can be in the leadership of concrete actions from EU side. Your visit is one of those concrete actions. Thanks a lot that you decided to come. Parliament can start the process of international investigation of Omon crimes and send a clear message to those who are continuing their crimes on the streets of Minsk and which are included into your initiated Tchaikovsky list. We need to send a signal that we are watching and that those who are continuing their criminal actions need to stop. Parliament can create a hand-ranking mission like it was done by previous Parliament with Nevsky-Cox mission. In order for such actions to be most effective, we need to have good exchange of information coming from Belarus and with possibility to discuss what can we do in a most effective way. Would you look into possibility to create an information office of democratic Belarus here in Brussels? Thank you, Andreas. Next is Robert Biedron. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. And I want to thank my colleagues from Belarus for being with us and for having force to act in exile and have this bravery of changing the world. This is really exceptional. And in the front of this revolution are women. This is what we, as European Parliament, have been fighting for many, many years. And this is happening now, today, in Belarus. Congratulations and thank you. In these difficult circumstances, the message from European Parliament must be clear. We stand by you. We defend not only the values you fight for, but we defend values we've been fighting for many years in European Parliament. I come from Poland. And in the 70s and 80s, we received solidarity from Western countries. We were waiting for this, and we received that. This is a momentum when we need to do it again. Not only the Western countries, but all the rest of European member states must act similarly. We need to be in solidarity that the spirit of this wonderful revolution in Belarus will never fade. And I want to declare, as a chair of the delegation, European Parliament delegation for relations with Belarus, that we do everything that after years of lack of official relations between our bodies,
in European Parliament and in Belarus, that one day we will receive you as pro-democratic forces of Belarus here as the real authority of Belarus. Żyje Belarus. Good luck. Thank you. Thank you, Robert Bidon. For the EPP, I now give the floor to Sandra Kalniete for 2 minutes, and Sandra is hopefully connected remotely. Here we go. Yes, I am. Thank you. Дорогие, восхитительные и смелые белорусские друзья, the whole democratic world admires the peaceful democratic revolution that has been taking place in Belarus. Hundreds of thousands of people are protesting against the stolen elections and the brutal violence perpetrated by Lukashenko's regime. But neither violence, nor torture, nor rape can stop the people anymore. Lukashenko's time is running out. He must vacate the political scene. His place is on the bench of the accused in the Hague Criminal Court. EPP does not recognize Lukashenko as the elected president. We support the Belarusian people in their demand for free and fair elections. We recognize the Coordination Council as legitimate representation of the people. We recognize you, Svetlana Tihановskaya, as president-elect, interim leader of Belarus. EPP strongly supports EU sanctions against individuals responsible for violence, repression and falsification of the election results, including Lukashenko. We condemn the ongoing disproportionate use of force towards peaceful protesters. EPP demands the immediate and unconditional release of all members of the Coordination Council, as well as of all arbitrarily detained before and after the elections. The EU has to prepare a comprehensive review of our policy towards Belarus after Lukashenko is gone. We have to organize a donors conference to pledge a multi-billion euro Marshall Plan for Belarus to support the future reform efforts and the structuring of the economy. Dear friends, the democratic revolution is a mammoth undertaking that requires the mobilization and, above all, unity. A revolution can be won if the differences and incompatibilities, as well as the formation of new political parties, are put aside. First, the revolution must win. But you know, the hardest starts after victory. We in Latvia have gone through it, and I can assure you that the building of the democratic state takes wisdom, sacrifice, patience, tolerance, and years. Žive Belarus. Thank you, Sandra Kalniete. Isabel Santos for 2 minutes. No, we don't have interpretation from Portuguese. No. Okay, I will speak in Portuguese to say that what it is happening now in the streets in Belarus is the tomorrow that everyone was waiting for. It's clearly inspiring for us the courage of these people, despite all the violence, torture, and the resistance of this Belarusian spirit. But we must go ahead. We are in front of what can be a revolution, but for be well succeeded, we need to go further. And it's in that sense that I will ask you, of course, we are in total solidarity with the Belarusian people, and we are in total solidarity with you, and we are example of courage. But I need to ask you, how you see, how can we overcome this deadlock, because we are now in a deadlock moment. What can we do, and how can we help the Belarus people to go ahead
and to have a transition from this regime. This is the question that we have now on the table, and this is that we want to know how to help you to overcome this. Thank you. Isabel Santos for the Renew Group, Hilde Woutmans, 2 minutes. Thank you very much, Mr. President. Dear Mrs. Tihановskaya, I'm very glad to see you here and that you're doing well and that you're here with us today. So thank you for that. We're very glad to see you here. Some weeks ago, you already gave a statement to this committee. And there I remember that you say the Belarus people have only one wish, a new, free and fair election. Unfortunately, since then, the situation has not improved. On the contrary, I think we must say. The repression and intimidation by the regime have continued. And yet, the EU has not been able to impose sanctions. And I'm truly ashamed of this. And I really would like to take this moment to extend to you my deepest apologies for that. But you must know that this House has not stood still ever since and is doing whatever it can to support you and the Belarus people. My good colleague Petras Austrovicius has been working on a strong recommendation on the relations with Belarus that will be adopted today. Last week this House adopted, you said it already, a very strong resolution. And last week our group nominated you and the whole democratic opposition of Belarus for the Sakharov Prize. So dear Mrs. Tihановskaya, today I ask you to hold on. Continue your brave fight for democratic change. Continue voicing the legitimate demands of the Belarus people. Like you say, not pro or against Russia, not pro or against Europe. I think that's very important, but just pro-Belarus for democratic changes in your country. Be assured that we all here in the Parliament will stand by you as long as it takes, because we know that it will take still some time, unfortunately. So please inform us, continue to inform us how we can be of help and continue to a peaceful and democratic transition of power in your country. Thank you very much and good luck and stay safe. Thank you very much. Thank you. Hilde Woutmans. For the ID Group, Anna Bonfrisco. Grazie Presidente e grazie a Madame Tihановskaya e a tutti i rappresentanti dell'opposizione, ai nostri ospiti oggi. Tengo a dichiarare che il gruppo ID si unisce e sostiene la pressione internazionale affinché il governo bielorusso compia un suo dovere fondamentale, quello di ascoltare i propri cittadini. E invitiamo questo governo a far seguire rapidamente concrete azioni che favoriscano la pace sociale. La società civile bielorussa è un partner, non una minaccia. Esprimersi liberamente è un bene, non una minaccia. Le violazioni dei diritti fondamentali di espressione, di informazione e di pacifico incontro non sono degne di uno Stato del XXI secolo. Tutti sanno che la Bielorussia ha un disperato bisogno di riforme dello Stato di diritto. L'interesse politico o geopolitico di pochi non può e non deve mai prevalere sui diritti fondamentali dei bielorussi. Noi continueremo a sorvegliare, insieme al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e in sede OSCE, al fine di prevenire un'ulteriore escalation nel Paese. E mi consenta di fare i migliori auguri a questa rivoluzione di donne che libererà il popolo bielorusso e il suo Paese. Grazie. Thank you. And now for the Greens, Viola von Kramon-Taubadel. Thank you, Chair, and thanks a lot to Olga, Svetlana, and Pavel. Thanks for your impressive stories. And whoever looks at these numbers and digits sees this is rather frustrating. And you have given us even some more insights. You have mentioned the pregnant woman, the disabled person. So there's no red line on the Lukashenko side.
But on the other hand, and that's even more impressive, is the very committed society, this peaceful movement which you all have created, you as political forces, but also, as you have rightly mentioned, the grassroots movement. And I think from that point on, we have to understand the strength of this movement is your unity. So the united forces to keep together should be of utmost importance. I think it is really important to show to the European Union, but also to your own people, that you really try to keep this unity. I guess you had to understand that we from the European Parliament, we are your colleagues, and we are supporting whatever you wish from us. And with the resolution last week and with the report of Petras this week, we try to support all the demands and the requirements you have asked for. For example, the hard sanction list, of course, to also sanction the business, the commercial part who is supporting the propaganda. But also we have to keep accountable those in the law enforcement system who are now responsible for the very brutal police force in Belarus. And also I think it is the time now to give you more room and more a bigger voice here in Brussels, and I hope we could have like a representative of the Coordination Council, of all the people who are involved in the Coordination Council here in Brussels. Thank you so much for coming. Thank you. Next for the ECR group, Anna Fotyga, 2 minutes. Thank you, Chair. Madam Tihановskaya, distinguished members of the Coordination Council of Belarus, welcome to AFET, to the European Parliament. So many colleagues already told that we stand by you. Yes, we can. All of us, we can confirm this. Those who still hesitate in Europe should support Belarus, if not for ideals like ourselves, also from pragmatic point of view, because when we see this kind of power, of great masses of peacefully protesting people manifesting their will, we are sure they are going to win. It may take some time. Our aim is to assist you to achieve this, and as soon as possible. Time has come for us to manifest this decision, not only by words, but assisting you with our deeds. Therefore, we strongly stress need for unity with sanctions. We would like to engage as much as possible in promoting your Tchaikovsky list. And of course, we would like to see transfer of power in Belarus. We do not recognize Lukashenko a legitimate president of the next term of presidential office in Belarus. And that requires certain diplomatic actions as well. He should not be welcome either in signing acts, legal acts that are important for international activity, or in executing his power in Belarus. Thank you. Thank you. And now we move on to the GUI NGL group. Mick Wallace for 2 minutes. Thank you very much, President. Article 2, paragraph 7 of the UN Charter makes clear that the UN or its members shall not intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state unless authorised by the UN. You said that interfering for human rights is not interference. I'm sorry, but international law says otherwise. In the international system, states are equal sovereigns. The right to punish does not belong to any one country.
EU sanctions are unilateral sanctions because they do not come from the Security Council. Under international law, a state cannot adopt measures to exert its power in any form on the territory of another state. This is a limitation of international law that has existed since 1927. International law professor at the University of Angers in France, Elena Menon, has pointed out that targeted sanctions have become a tool of foreign policy that are now part of a systematic policy that has virtually no legal framework. And we know that targeted sanctions have a much more draconian effect and hurt the people more than the rulers. Western interference has seldom worked in my lifetime. I'd like to see Lukashenko gone too, but I'd like to see him gone by the Belarusian people and without Western interference. The more interference from the West, the more legitimacy he will have to dig in and to hold on. You don't need him. You say that it condemns, you say the protesters are met with violence. I also condemn violent treatment of protesters in Minsk, Barcelona, Paris, Palestine, La Paz, Santiago, wherever it is. You say release the political prisoners. I also say release the political prisoners. There shouldn't be political prisoners anywhere. But I'm asking you, will you join me in calling for the release of the political prisoners in the Catalonia and Julian Assange in London? You call for new elections. You call for new elections. I think making you the Guaido of Eastern Europe is doing you no favours. Thank you. Thanks, Mick Wallace. We now come to the non-inscrit, Martin Janjisi. Thank you very much, Mr. Chairperson. Thank you very much, Ms. Tihановskaya, for being here today, and to all your colleagues who are with us here in the AFET committee. Thank you very much for stressing that your revolution is not a geopolitical revolution. It is not pro or anti-Russian. It is not pro or anti-European. It is a pro-Belarusian fight for independence. And but having said that, although it is not a geopolitical revolution, I, as a Hungarian, I know that in our region it is more difficult to fight for and to preserve our independence and our freedom than in any other corner of the world. Geopolitical reality is very difficult in our region, and this is the reason why I wish you luck and all my support for fighting for your independence and for your freedom. And let us know in the European institutions, especially in the European Parliament, which is perhaps the least bound by those type of conflicts that the Council is bound by, as you might have heard during your visit to Brussels. It is much more difficult to have a compromise deal in the Council with unanimity than it will be in this House to get support for fight for rule of law and for democracy. One of my colleagues in their intervention mentioned the issue of getting and gaining relevant information from your country today. It is very difficult, and I presume it will be more and more difficult as time passes on. This is why I would like to turn to you and ask you how can you disseminate information from Belarus to us here in the European Parliament so that we know how we can be of any assistance to you. Thank you. Thank you. And to conclude our speakers list, I give the floor to Petras Ostrevichus. Thank you, Chair. Thank you, Svetlana, and your team coming to Brussels to our committee. And I can tell you, we missed so much this kind of a debate for too long. We've been deceived, even by wrong policy based on mistakes of the European Union towards Belarus. And not because only of us, because the nature of Lukashenko regime was very complicated, very smart, and very deceiving. And he managed, to prove that even some members of this House and institutions were working eagerly for so-called critical engagement policy, which led to,
milking the European Union budget for its own means, building Oman and other power structures which now fight people, and so on. That's why we have still death penalty in Belarus. That's why we have unsafe nuclear power station in Ostrovets built, and many, many mistakes. Time has come to tell this truth to people. And indeed, this realpolitik should end up one day, and you are part of this end. I appreciate this very much. To my understanding, solidarity, support and sanctions, that's the three magic words. The European policy towards Belarus must be built solidly and extended to full implementation. I hope your speech in this morning session with foreign ministers have proved that sanctions must work, and they have to be not limited to 20 or 30. You rightly said there are hundreds of those responsible and to be punished for good reason in order to let people enjoy freedom and democracy as they should. But, Svetlana, I wish to get a bit more of your understanding on kind of involvement of Russia into Belarus. I don't believe that there is a zero-sum game in this regard. There is no. We see hybrid intervention by media people, Sputnik, Russia Today, and so on. So how do you see future relations with Russia in this regard? Thank you so much. Thank you. Thank you, colleagues, for all your contributions. We have 15 minutes left to conclude this item. So I would first of all ask you, Svetlana, would you like to comment on what you have heard? There were also some very specific questions. Please feel free. And then, if time allows, I would also like to give Volha and Mr. Latushko the floor. But first of all, Svetlana. Thank you very much for your statements. I have heard everybody, and I mean it, everybody. Thank you. And let me start with the end. As for Russia, I have to say, and I want to repeat this, what's going on in Belarus, it's our internal affair. And we would like very much to solve this situation by ourselves. And we have a lot of tools to solve this problem without Russian interference. We really, once again, ask them just respect our sovereignty, not to interfere, because without their money, without their interference, we will solve this problem much, much faster. So I want to say thank you once again for the resolution you have accepted, and maybe for future resolution that you will accept for the sake of our Belarus. We really in need for help. We need this resolution as a part of pressure to our regime will fall down. And I just ask you to be brave in your resolution. I ask you to be brave in your voices, the same as all the Belarusian people are brave now, because every day they have to step over their fears and go out for demonstration, just being afraid that they can be imprisoned, that they can be tortured in the jails. So Belarusian people united in the fight for future democracy, in the fight for new and transparent elections. They have right to decide how our country will develop in the future. And I ask you just to unite in your decision to help our country to be
free and safe in the future. So thank you, all of you, and every of you for your future resolution in the sake of our country. Thank you so much. Thank you. I will now give the floor to Volha Kavalkova. It's fine. Работает, да? Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы вы немножко понимали, сейчас в белорусском обществе не стоит вопрос выбора геополитического. В Беларуси люди объединены сегодня с одной конкретной целью. Мы хотим выбирать себе власть сами. Это наше конституционное право. Какой выбор будет у нашей страны, будет решаться на свободных демократических выборах, когда будет конкуренция кандидатов и их программ. И к этим выборам должно быть доверие внутри страны, в Европейском Союзе, в России, чего нет сейчас. То, что произошло в этом году, доверия к результатам выборов нет ни у кого. Выборы сфальсифицированы. Альтернативные источники, анализ наблюдательский дает нам возможность видеть, что выборы сфальсифицированы. И сегодня прозвучала мысль по поводу юридических норм. В Беларуси нет права, я юрист. У нас есть Конституция, и согласно этой Конституции мы имеем право выбирать и быть избранными. Мы имеем право на мирные массовые собрания. Мы имеем право на политические убеждения и свободное их выражение. Мы имеем право на получение достоверной информации. Эти права белорусов сегодня не выполняются. Беларусь ратифицировала пакт о гражданских и политических правах. И права наши в Беларуси не могут быть ограничены. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотели бы, чтобы международное сообщество помогло нам в расследовании, потому что ни один милиционер не привлечен к ответственности, мы говорим это не потому, что мы хотим очень помощи, а потому что в Беларуси право и закон не работают. И эта помощь юридическая нам нужна. Никто не должен оставаться безнаказанным за преступления. Те люди, которые сегодня сидят в тюрьмах, не совершили ни одного противозаконного действия. Их основная вина – это не поддержка Александра Лукашенко. Их основная вина – это их политические убеждения. Мы все хотим жить в правовой демократической стране, в которой милиционеры не скрывают свои лица под масками, в которых они не переодеваются в гражданскую форму, и им не стыдно за свою работу. И основная их функция – обеспечение безопасности. Мы хотим жить в стране, в которой мы сами будем выбирать мэров городов, депутатов советов, парламента и президента. Это основное требование белорусского общества. И мы просим в этом вашей поддержки. Без новых выборов мы будем продолжать сидеть в тюрьмах, нас будут выдворять из страны и нас будут избивать. Мы должны выбрать себе президента сами. Спасибо. Thank you. And finally, Mr. Latushka, would you like to add some comments? Please. Да, уважаемый господин председатель, благодарю вас. Я попробую дать несколько слов реакции на те предложения, которые прозвучали из уст депутатов по поводу создания информационного центра Координационного совета в Брюсселе. Безусловно, такая структура необходима для того, чтобы оперативно и в прямом диалоге представлять депутатам Европарламента, Европейской комиссии информацию о тех событиях, которые происходят в нашей стране. Для нас это является принципиально важным. Я думаю, для вас, принимая очень важные решения, также эта информация необходима. Этот информационный центр мог бы отвечать за разработку соответствующей программы, шагов
по построению демократического государства Республики Беларусь после того, когда мы станем на этот путь. Что касательно возможной помощи со стороны европейских парламентариев и Европейской комиссии по выходу из сложившейся ситуации, ряд из них были изложены в наших выступлениях, но я хотел бы их систематизировать следующим образом. Для нас принципиально важна ваша позиция, которую вы заявили в резолюции о том, что с 5 ноября в Беларуси нет президента Александра Лукашенко. Он не признается европейскими структурами, не только Европейским парламентом, а и Европейской комиссии. Для нас очень важны аналогичные национальные решения всех парламентов и правительств государств-участников Европейского Союза. Следующее, для нас очень важно, чтобы были введены ограничения на въезд всем лицам, причастным к насилию в нашей стране. Это не только лица, отдающие приказы, но также судьи, выносящие приговоры, прокуроры, следователи, не возбуждающие уголовные дела, сотрудники милиции, спецслужб. Необходимо показать, что неотвратимость наказания всегда будет иметь место, что они не смогут уйти, пусть даже сегодня, от внутренней ответственности, то международная ответственность всегда наступит. Необходимо следующий шаг – максимальное ограничение до нижнего уровня возможных контактов европейских структур с представителями Беларуси. Этот сигнал принципиально важен для властей, для того, чтобы они понимали, что возврата к ситуации, которая имела место быть еще до выборов, уже нет. Неоднократно Европейский Союз вводил санкции, неоднократно он приостанавливал отношения, но в последующем путем различных уговоров, аргументов возвращался к диалогу, который опять же срывался, опять же наступал обман. Для нас теперь позитивная повестка. Для нас очень важным является то, чтобы в стране заработала реальная переговорная площадка. Координационный совет имеет полномочия со стороны общества и Светланы Тихановской для проведения переговоров. Для нас важным является начало диалога, и через диалог, исходя из основных требований общества, выйти из того внутриполитического и уже фактически внутриэкономического кризиса в нашей стране. Как к этому привести? Для нас очень важно, чтобы Европейский Союз во взаимодействии с Россией, с учетом того, что это внутренняя ситуация в нашей стране, однако мы реалисты и видим, что внешние игроки и партнеры также используют эту ситуацию в своих конкретных целях. Для нас очень важно, чтобы Европейский Союз вместе с Россией оказали содействие в начале этого диалога. И здесь я просил бы коллег-депутатов, также представителей Европейской комиссии максимально включиться в этот диалог с Российской Федерацией. Для нас очень важно, чтобы белорусская тема не уходила из повестки дня Европы. Вот только сейчас поступила информация о задержании 22 шахтеров Беларусь-Калия только за то, что они поддержали одного из шахтеров, который выдвинул свои требования по поддержке реформ Беларуси и объявил голодовку. Ежедневно задерживаются, арестовываются люди в нашей стране. И Беларусь должна постоянно быть в повестке дня европейских структур. Благодарю за внимание. Thank you once again to all three of you, and I hand over now to Maria Arena to conclude our joint meeting. Thank you. I will speak in French, so... Okay. Merci beaucoup, Madame Tchikanovska, pour votre bataille, votre combat et aussi votre leadership aujourd'hui dans la révolution pacifique pro-démocratie en Bélarus. Vous l'avez dit, on vous a beaucoup écouté dans votre analyse de la situation en Bélarus, pas aujourd'hui, et le président de la commission AFET l'a dit, on a eu plusieurs occasions de vous entendre, et d'ailleurs ce que vous avez expliqué, nous l'avons repris comme nôtre dans la résolution que le Parlement a votée. Je me permettrai de résumer rapidement ce que vous avez dit, ce sur quoi nous nous sommes engagés et qui demanderont sans doute
plus d'efforts, plus de bravoure, vous l'avez dit, au niveau de l'Union européenne. La première, bien entendu, est de cesser immédiatement les violences contre les citoyens biélorusses pacifiques. Parce qu'effectivement, sous la pression, sous les violences, il est parfois difficile de sortir et de continuer à manifester pour ses droits. Pourtant, vous le faites, mais nous ne pouvons pas assister pacifiquement, nous, à cette volonté de gagner vos droits, et donc nous devons pouvoir vous aider. La libération immédiate de tous les prisonniers politiques, là aussi, c'est un enjeu essentiel, et je pense que nous avons, et nous pouvons, quelqu'un l'a proposé tout à l'heure, organiser, peut-être dans nos commissions respectives, une démarche diplomatique à cet égard, à l'égard des prisonniers politiques aujourd'hui en Bélarus. La troisième recommandation est de garantir l'autorisation d'entrée et de libre circulation au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Bélarus. Et là aussi, on l'a dit, on doit pouvoir constituer des enquêtes, on doit pouvoir rencontrer effectivement l'ensemble des acteurs, des enquêtes sur les violations, mais aussi sur un soutien à la société civile. Des élections libres et équitables, mais qui soient également, je dirais, accompagnées par un système d'observation électorale. La révision des relations de l'Union européenne et le Bélarus. Je tiens et je remercie Petras pour avoir dit ô combien nous nous sommes trompés. Il y a 3 mois, peut-être 6 mois, nous avons accepté un accord ici, au Parlement, avec le Bélarus. Et pourtant, les indicateurs en matière des droits de l'homme et de violation des droits de l'homme existaient depuis bien longtemps. Et donc j'encourage tous mes collègues, pour l'avenir, pour tout accord que nous passons avec tout partenaire que nous avons, la question des droits de l'homme doit être une priorité et non pas être considérée comme marginale. L'état de droit et la démocratie doivent être chéris. L'état de droit et la démocratie doivent être défendus partout, sans aucun double standard. C'est l'unique manière pour l'Europe de garder notre crédibilité. C'est l'unique manière pour l'Europe et les citoyens européens de garantir que l'état de droit ne soit pas non plus bafoué en Europe. Merci. Bravo. Ladies and gentlemen, we will continue our AFET meeting in 2 minutes with item number 13. I would like to now say farewell to our guests from Belarus.